Ανέστη και χρόνια πολλά σε όλους. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω ο ελληνισμός, ζήτω η ομογένεια. Έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι εδώ με δύο καταπληκτικούς νέους της ομογένειας εδώ της Νέας Αγγλίας. Θα τους αφήσω να παρουσιάσουν τον εαυτόν τους. Ονομάζομαι εγώ Ελένη Βιδάλη και για την 26η φορά έχω τη τιμή να είμαι εδώ να παρουσιάσω την παρέλαση. Ευχαριστώ την Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας που μου έχει δώσει αυτή την τιμή. Αμέσως στα δεξιά μου είναι ο Πίτερ Ηλιόπουλος. Πίτερ. Τι κάνετε? Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η Ελλάδα! Welcome everyone. Thank you so much for joining us here today. It's a beautiful day here in Boston, Massachusetts right now, and we really couldn't have picked a better day and a better situation to be sitting next to these two beautiful people right now and surrounded by Greeks from all over New England here joining us for this wonderful celebration. 200 years plus one. 200 plus one. I love it. Thank you all for joining us here today. To my right, we have Panayoti. I was going to say 2.0 or repeat. I think you're 1.0 though. Thank you so much for being here today. Introduce yourself. It's an honor. Panayotis, also known as Peter Katsarakis. The last time I was here, it was 2019. We were all probably 20 pounds lighter, and it's great to be back out here. Beautiful weather today. A lot has happened for obviously in the world, but in Greece, the situation in Greece as just being a pillar of Eastern Mediterranean stability and the growth that they've had under the Mitsotakis administration, we are in a lot brighter spirits than we were 3 years ago. So really happy to celebrate our past and our present and future today. So Eleni, I'll let you take it away as we get underway here. But lots to be excited about. I'm excited, and I think I did a good choice, like, Peter and Peter. That way I don't have to remember everybody's name. You yell Peter here and you have about a 48% chance of being right. It's usually Δημήτρη, Γιάννης, Νίκος, αλλά τώρα θα έχουμε και Παναγιώτη. Λοιπόν, είναι μεγάλη μου χαρά, όπως είπα και πριν, να είμαι εδώ. Εύχομαι όλοι οι φίλοι που μας ακούνε να δείχνουμε το πάθος μας για την Ελλάδα, να ενθαρρύνουμε όλους αυτούς που παρελάσουν και να περάσουμε όμορφα. Αλλά θέλω ξέρεις, έχετε ακούσει το τραγούδι «Δυνατά, δυνατά» της Ελευθερίας Βαρβακάκη. Δυνατά, δυνατά. Δυνατά, δυνατά, αυτό θέλω σήμερα. Δυνατά, δυνατά από όλους. Η παρέλαση ξεκίνησε 1 η ώρα κανονικά. Έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους που θα παρελάσουν σήμερα. Να ξεκινήσουμε στα ελληνικά. Έχουμε το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο Αμερικής. Έχουμε το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεθόδιο Βοστώνης. Έχουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιάρα από την Ελλάδα. Έχουμε φυσικά τον δικό μας τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος εδώ στη Βοστώνη, τον Στράτο Ευθυμίου. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας, ο κύριος Βασίλειος Καυκάς. Έχουμε τον Δήμαρχο από την Καλαμάτα. Είσαστε από την Καλαμάτα? Ηλιόπουλος, Καλαμάτα. Είστε από Καλαμάτα, Ναι, λοιπόν. Ήρθε ο δήμαρχός σου. Λοιπόν, ο δήμαρχος της Καλαμάτας είναι εδώ, ο κύριος Αθανάσιος Βασιλόπουλος, ο οποίος είχε έρθει για την αδελφοποίηση μεταξύ του Λόουελ και της Καλαμάτας. Από το Ελληνικό Κοινοβουλίο έχουμε αντιπρόσωπο τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, ο οποίος είναι από τη Θεσσαλονίκη. Πάνω, εσύ από πού είσαι? Σπάρτη και Μάνη. Ο μπαμπάς μου γεννήθηκε στη Σπάρτη και η μητέρα μου στη Μάνη. Εσύ, Πελοπόννησο. Πίτερ? Μοναβασιά, Καλαμάτα, Κορώνη. Έχω lot of places all around the Peloponnese. Ωραία. Εγώ τότε είμαι στη μέση κάπου. Έχουμε μαζί μας και το Suffolk County District Attorney, τον κύριο Kevin Hayden. As they approach, my co-hosts here, Peter and Peter, will announce the group as they arrive on the review stand. Yeah, so right now we obviously have the Boston Police that are making their way through. Thank you. Thank you to the Boston Police for keeping us safe and allowing for this parade to happen. Yeah, they've made this happen, blocked off the streets, keeping everyone safe, and it's something that we don't really like to talk about that much, but they came through with the
bomb-sniffing dogs, and they're just a lot of people here, and they're keeping us safe every day, and especially today too. So we appreciate that. Peter, you're right. You know, we don't give enough. We don't show our gratitude enough. The amount of work that is done, it's not just a matter of, you know, rolling down the street. There's a lot of work. The police are here way before any of us arrive, and they do a phenomenal job to make sure that we're safe. And, you know, obviously the Boston Police and the City of Boston, along with the Suffolk DA's office and the Sheriff's office, they do everything that they need to do in order to make sure that we can sit here and enjoy this parade. Absolutely. Gentlemen, I think here we go. We have the banner of the Federation kicking it off, and right behind it we have our Grand Marshals and our honorary Grand Marshals. And the Federation President and the Council General, who you just mentioned as well. And, you know, we were actually, before we got started here today, we were talking about some of the work that the Council General has done in bringing that Delta Airlines flight direct from Boston to Athens, and I think a lot of people are going to appreciate that going forward, both from here in Boston and in Greece for the Greeks that want to come visit us here in the Bay State. Oh my God, I can't wait to get on a plane and then just get off in Athens as opposed to going to all this stuff. Okay, a warm round of applause, please, everybody. Our Grand Marshals and our honorary guests. His Eminence Archbishop Elpidophoros of America, His Eminence Metropolitan Methodios of Boston, the Honorable Konstantinos Tiaras, Minister of Justice, the Honorable Stratos Efthymiou, Consul General of Greece, our President of the Federation of Hellenic American Societies of New England, Mr. Bill Kafkas, the Honorable Athanasios Vasilopoulos, the Mayor of Kalamata. He came to be here for Peter. The Honorable Dimitris Kouvelas, the Member of the Greek Parliament. The Honorable Kevin Hayden, the Suffolk County District Attorney. And of course, our own former Governor of Massachusetts, the Honorable Michael Dukakis. Let's give a round of applause for all our guests. We have a crew of heavy hitters joining us today. You can just tell we've all been cooped up the last 2 years. We're coming out full force today. We are. It's a Greek party up there under that tent. After 2 years of not having a parade, I think we've realized how important it is and how much we took it for granted, I guess. Oh, yes. And, you know, θα πάω του χρόνου. Exactly. Until the time came that we couldn't do του χρόνου. Yeah, and it was, you know, it was obviously difficult, and, you know, just speaking about travel too, not being able to go anywhere, not being able to have certain people join us. You know, I know people come from near and far to come to this parade, and to be able to have folks from all over the area joining us here today, and then of course these dignitaries who represent us so well. We're really appreciative to have them here, and, you know, for them to take the time out of their day to join us here and celebrate Greek independence. You know, I never, ever, ever will I get tired of seeing all the blue and white that line up the streets. As we have everybody is getting seated at the review stand, I want to go through it because right behind them is our F zones. You know, our F zones are a group of young men that practice every week. Every single week they practice, and in order to march here, okay, look at them. They replicate, or if not better, than what they do in Greece. Φίλοι, όλοι μαζί ένα γερό χειροκρότημα για αυτά τα παιδιά που κάθε εβδομάδα κάνουν την προπόνησή τους, ασκήσεις. Ο υπεύθυνος, ο κύριος Κώστας Μαμάκος, ο βοηθός του, ο Δημήτριος Κοντάκος και τα παιδιά μας, ο Δεμιστοκλής Πελικούδας, ο Νικόλαος Βοσνάκης, ο Γιώργος Βοσνάκης, ο Άγγελος Μέλο, Χόρχε Μέλο, Christian Μεκνίο, Χαράλαμπος Κατσαρός, Μανώλης Τσίχλης, Jason Χριστόπουλος, τα παιδιά μας χειροκρότημα! John Κατσεγκρής, John Κοντάκης, George Τσιτσόπουλος, Jason Φωτίου Πάνος, Κουτσόκος, Βασίλειος Καράνος, Ιωάννης Καζίλας, Τάσος Σκάλκος. Σκάλκος, Ζήτω Ελλάς. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος.
I mean, that crew right That there was at awesome. Ed Zones, I mean, those kids keep Erdogan up at night. That's a crew of heavy hitters right there. Yeah. You know, It's almost like they came straight from Greece. Yeah. so, Peters, I want you to know that this is the first time that we are streaming live and we are on live. So BNN has us live on TV right now. You know, I've been used to going live, but streaming live, you have to also check out GreekBoston.com that we are streaming live around the world. But let's go to the review stand and listen to the Northeast Italian band. Always a nice kinship between. Tell them they can't hear us at the review stand. People are complaining. We appreciate our Italian friends to the west for joining us here today too. Yeah, always a nice kinship between Greeks and Italians. Una faccia, una razza, one face, one race is the phrase in Italian that permeates so much, especially right now. So Coming up is the Federation of Hellenic American Societies of New England, and platinum sponsor this year of the parade is the Demoulas Foundation of Market Basket. My favorite supermarket. Your favorite? The only supermarket when you in go New shopping, England. can I give you a list? There's a few things Yes. I like there. Thank you. These young women here, young ladies, young women, are the Karyatides with the Greek flag. It's not they join us. They do a fabulous job every year. They haven't been with us for 26 years, but when they joined us, they made the parade a lot more beautiful, and we thank them very much. Bravo, Koritsia. Okay, we apparently are having some technical issues here, so they can't hear us on the review stand. Are we working on that? Somebody, I don't know. This is live. This live broadcast. This is just what happens. Whatever can go wrong will go wrong. But everything so far, has been great here on this broadcast. I believe we're just hoping to get the folks who are here today to be able to hear us. But luckily, they're blessed with some of the beautiful sounds and sights from the parade itself. Hopefully, they're working on this problem. Much like the war efforts in 1821, very improvisational. Yes. Whenever you get thrown something at you, you just gotta adapt. You gotta adapt. The Metropolis of Boston Youth Dance Group. Have we gotten any better on the review stand? Bravo, παιδιά. Ζήτω η Ελλάδα! Zito. We have Holy Cross Hellenic College coming up next, and as always, they will. Let's tune into the review stand as they do their presentation. Don't move, just hello. Yeah, I will go. Yeah. I'm sorry, Mr. Όταν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, πρέπει να αλλάξουμε λιγάκι, έτσι. Να αναλάβει η Ελένη, μ' αρέσει αυτό, σεβασμιότατε. Πολύ ωραία το είπατε. Λοιπόν, μόλις πέρασε, μας ακούτε τώρα. Για δείξτε μας λίγο με την αγάπη σας που μας ακούτε δυνατά, δυνατά. Έτσι, μπράβο. Τώρα μάλιστα. Έλα λίγο να πάρουμε λίγο απάνω μας. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ελένη και για να μην μπερδευόσαστε, από εδώ είναι ο Παναγιώτης και από εδώ είναι ο Παναγιώτης. Το κάναμε πολύ εύκολο σήμερα. Λοιπόν, μόλις πέρασε το Hellenic College Holy Cross, δώστε άλλο ένα χειροκρότημα. Έτσι, μπράβο.
Σωματείο Νέας Αγγλίας. Σωστά. Περνάει, εντάξει, γιατί δεν έχουμε τίποτα μπροστά μας. Θα μας βοηθάτε κι εσείς. Λοιπόν, ελάτε. Παναγιώτη, όποιος Παναγιώτης θέλει, αναλαμβάνει. Hello, everyone. We were welcoming the broadcast for everyone who was watching us all the way to Greece. This is being broadcast live, and we welcome you here today to join us on this beautiful day. Thank you so much. After a couple years off due to the pandemic, it's so great to see each and every one of you here today representing Greeks, Greek Americans, and in the city of Boston and New England. We thank you for coming, and we'll continue the parade now. Panayoti, you can take the mic as well. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ελάτε, Συνεχίζουμε. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος. Δυνατά, δυνατά, πάμε. Για το χειροκροτάτε. Τι γίνεται καλέ, εσείς μόνο πρέπει να χειροκροτάτε. Οι άλλοι κάνουν τη δουλειά. Έτσι, μπράβο. Rich, thank you. Rich has been with us for 26 years covering this parade. Let's give it up for Rich, everybody. There we go. We're going to make him an honorary Greek. Το άρμα της Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας, να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για όλο τον αγώνα που κάνανε για να μπορούμε να έχουμε πάλι φέτος την παρέλαση μετά από 2 χρόνια που μας έλειψε και κάνανε καταπληκτική δουλειά. Και η κοπελιά είναι η Miss Fall River και είναι και Ελληνίδα. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα χειροκρότημα. Χρόνια πολλά. Έχουμε στη συνέχεια τους Αθηναίους Πειραιώτες, ο Σύλλογος Αθηναίων Πειραιωτών. Είναι από την πρώτη παρέλαση εδώ. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, και πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας και πρώην πρόεδρος των Αθηναίων Πειραιωτών, ο κύριος Νικολάου, παρελάσει σήμερα μαζί με το σύλλογό του. Χρόνια πολλά! So just passing us now is the Athenian Piraean Association. Thank you for coming today, guys. Και ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας. Και ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας έχει δουλέψει ακούραστα αυτές τις μέρες και τώρα παρελάζει και με το σύλλογό του. Λοιπόν, τώρα ο Πύρε θα μας πει λίγο για τους Παμακεδόνες. Well, now we've got the Pan-Macedonian Associates. Thank you all for coming. We got I think there's a float back there too. I see them coming on up. We have the Philoptochos. Zito Elas, Zito Elas. The sons and daughters of Alexander the Great as well as a part of this group here. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα. Κατέβηκε από την εξέδρα ο κύριος βουλευτής, ο κύριος Κουβέλας, για να παρελάσει έστω και μπροστά από τους επισήμους με τους μακεδονικούς συλλόγους. Ως Μακεδόνα, ζήτω Μακεδονία! We say this every year, but Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Ο πόντος ζει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μα τι καταπληκτική ημέρα. Λοιπόν, θα πω και στους δύο σεβασμιότατους, κάνανε προσευχές και πιάσαν οι προσευχές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μόνο δεν μας φέρατε αντιλιακό. Την άλλη φορά. Και το άρμα της Παμακεδονικής. Peter, you want to read a little bit about that? So these are the sons and daughters of Alexander the Great. This chapter was founded in 1972. They've been here for 50 years. They're celebrating 50 years with thousands of Greeks going through this program. It started with 8. Now they've got 55 dancers participating as a part of Alexander, the sons and daughters of Alexander the Great. Give them a round of applause, everybody. Zito Elas. I'm gonna
was resolved, and Peter are going back to the press desk and the announcer's desk. I'm just going to stay here and announce the next our next group. It's a very special group because both my father, my husband, and my brother are members of the Order of AHEPA. They have a very large group coming, marching this year. So please, let's give a round of applause and a warm welcome once again to the parade, AHEPA District 8, Daughters of Penelope, and I believe the Maids of Athena this year, right? Zito Ελλάδα! Και συγχαρητήρια στη νέα ίδρυση της Maids of Athena εδώ στη Βοστώνη. Παρόλο που γλεντάγατε χθες, ήρθατε σήμερα στην παρέλαση. Μπράβο. Εδώ το επόμενο δεν χρειάζεται να το ανακοινώσω. Ανακοινώνουν μόνοι τους, γιατί φέρουν τέτοια ομορφιά κάθε χρόνο στην παρέλαση. The Hellenic American Academy of Lowell, contributing over 100 years of academic excellence and still growing. Let's give them a round of applause. They do a fabulous job at the school. They do a fabulous job at the parade every year. Bravo, παιδιά, ζήτω η Ελλάδα! They can hear us now, I'm pretty sure. Παλαμάκια, έτσι. Τι έγινε? Δυνατά, παλαμάκια. Can they hear us now? Test, 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 test. Test, 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 test. Can they hear us now? Yes, they can. Yes. Brilliant. We might be co-hosts up here, but there's only one star of the parade, and he's right there and right in front walking. The one Nico Kiri is right here. Ζήτω η Ελλάδα! Zito! All right, right now we have the Hellenic American Academy of Lowell and a trolley. I don't think I've seen that in a parade. We welcome them here. Zito Elas. Κοιτάξτε όλα τα παιδάκια, μπράβο. Ένα χειροκρότημα για τα παιδάκια μας. Bravo, παιδιά. Το Thank you for μέλλον being here μας. today. The Hellenic American School of Lowell. Can I just give a shout out to a Boston icon who is also watching us online because she's heading to the parade, and that is our very own Maria Stefanos. Oh, yeah. Annunciation, Greek Orthodox Cathedral of Boston. Great. Let's go to the review stand. Oh, they did.
Τι έγινε? Χειροκρότημα. Ζήτω η Ελλάδα. Zito! Another show of hands for the Annunciation Cathedral of New England, everyone. Thank you for coming out today. Γεια σου, Νουνό! Oh, there you go. Πού είναι ο νονός? Εδώ. Κώστα Ηλιόπουλος. Ζήτω Ελλάς! Good. Γεια σας. Και του χρόνου. Να είμαστε όλοι καλά. And with them is the Philoptochos Society as well from the Annunciation Cathedral of New England. Thank you for coming today, ladies. Division A. Coming up, we have the Greek group tutoring of Lexington. I could use a lesson or two. Yeah. Myself Or included. 10. They do a great job, not only in their teaching of the Greek language and various other activities, they also do a fabulous job with their presence here at the parade. I think this is their third or fourth parade, maybe their third. And they just keep getting better and better. And I'm just so proud that of these young children that they come, that whether it's rain or cold or sunny, they're here, all of them. Τι είμαστε, λέει, Έλληνες! Δυνατά, δυνατά! Δυνατά, Another round of δυνατά! applause for our παιδάκια. Look at them. How you doing, boss? Ζήτω, ζήτω 25η Μαρτίου, ζήτω το 1821! Λοιπόν, τώρα θα τα βάλω με την εξέδρα τους επισήμους. Για να ακούσω και εκεί χειροκρότημα, ενθουσιασμό, έτσι, μπράβο. Από το Greek Group Tutoring κάποιος μου χρωστάει παγωτό, απλώς για να ξέρετε. Oh, Faro Society, I think. Yep, Okay. coming now, we got the Faro Society of Somerville. Welcome. The Faro Society is their first year here. Yep. Για πες μας, Peter, εσύ τώρα για το Faro Society. So the members of the Faro Society of Somerville are the descendants of Alatsata, Asia Minor, the birthplace of George Dilboy, who was the first Greek American to receive the Congressional Medal of Honor in World War II for his bravery in France. The Fados is a mutual benefit association founded in 1918. Everybody, please give them a rousing round of applause. They represent a very important part of the diaspora. Yes, they do. Και σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα στην παρέλαση. 100 χρόνια σύλλογος. Στη συνέχεια έχουμε... Δεν βλέπω και από εδώ έχουν έρθει πολλά άτομα μπροστά μας. Έφερες εσύ τα κι άλλα. Εσύ ο ψηλός εδώ, εσύ βλέπεις. Και εγώ δεν μπορώ να βλέπω. Looks like Annunciation. Annunciation Greek Orthodox Church, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου from Brockton, Massachusetts. All the way from Brockton. Γεια σας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και ζήτω 25η Μαρτίου, ζήτω η Ελλάδα. Thank you so much for our patriotes from Brockton for showing up today. Thank you for being here. Μαζί με τον ιερατικό προϊστάμενο, τον Πάτερ Ρωμανό Καράνο, αληθώς Ανέστη, χαίρομαι που σας βλέπω. Let's go to the review stand and to listen in to our New Mongolia Jazz Band. Bravo to the New Magnolia Jazz Band.
Always bringing the grooves. Τώρα έχουμε για πρώτη φορά στην παρέλαση, για πρώτη φορά παρελάσει ο σύλλογος ΑΟ. Πρώτη φορά, για να τους δείξουμε λίγο αγάπη, για να μας ξανάρθουν και του χρόνου. Μπράβο που είναι μέρος της παρέλασης μας φέτος. The Alpha Omega organization is definitely a pillar of the diaspora in our efforts in pushing policy, promoting definitely a lot of Hellenic initiatives throughout Boston and New England. They do the crowning of the wreaths for the Boston Marathon every year. The Alpha Omega Council is definitely very important, a very important piece of our diaspora playbook here. Και ο δικός μας ο Τέρης Δημητριάδης μέσα στην παρέλαση. Παρελάσει, φρατσέρι! Γεια σου, Ted! Ted Δημητριάδης from Grecian Echoes. One of the legends of the game, Ted Dimitriadis. Και ο πρόεδρος του ΑΟ και ο πρώην παρουσιαστής παρελάσεως, ο Κώστας Σιδερίδης. Κώστα. Γεια σου, Κώστα! Γεια σου, Κώστα! We miss you up here, buddy. Ζήτω! Ζήτω, Ελλάδα! Ζήτω! Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά! Μπράβο του Αλφα Χρόνια Ομέγα. πολλά! Χρόνια πολλά! Στη συνέχεια έχουμε το Ποντιακό Σύλλογο Ποντιακή Εστία. Thank you, guys. Τοπικός μας Σύλλογος Ποντιακή Εστία. Το μόνο που με στεναχωρεί είναι που δεν θα δούμε τα παιδάκια να χορέψουν στην παρέλαση φέτος. Ίσως να το κανονίσουμε του χρόνου. Είναι καταπληκτική η χορή, καταπληκτική η παρουσίαση πάντα. Τι έλεγες πριν εσύ πάνω για τον πόντο? Πριν, τι μας έλεγες στην εξέδρα για τον πόντο? Ο πόντος ζει, η Μακεδονία είναι η μία και είναι ελληνική. Θα χορέψουν. Έχετε δίκιο, θα χορέψουνε στο Boston Common θα χορέψουνε. Μ' αρέσει όταν με διορθώνουνε, γιατί αυτό εννοεί πως κάποιος μ' ακούει. Η παρέλαση δεν τελειώνει εδώ, συνεχίζει στο πάρκο, όπου θα χορέψουνε τα χορευτικά μας, θα χορέψουνε και τα παιδιά από το Σύλλογο Ποντιακή Εστία, καθώς επίσης Μακεδόνες, οι Εύζωνες, το χορευτικό της Μητροπόλεως, και τώρα έχουμε τα παιδιά που είναι από τα μεγαλύτερα της Αγίας Εκατερίνης από το Braintree. This is the St. Catherine's Greek Orthodox Church of Braintree. Welcome. Γεια σας. Πού είναι η τσάντα σου εσύ? Έχουν πολύ μεγάλο ελληνικό σχολείο και μπορώ να πω ο διευθυντής του ελληνικού σχολείου ήταν σχεδόν σε όλες τις συνεδριάσεις για να κάνει σωστά τη δουλειά, λέει σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύ καλή δουλειά έκανες. Άλλο ένα χειροκρότημα όπως περνάει η κοινότητα της Αγίας Εκατερίνης του Braintree. Ζήτω η Ελλάδα! Έτσι δυνατά, δυνατά να το φωνάζουμε όλοι, να μας ακούσουν παντού. Ζήτω Ελλάδα! Northern Hipporotic Society. Ζήτω Ελλάδα! Ζήτω ο Σύλλογος Βορείου Υπήρου Βοστώνη με την παρουσία στην Εθνική Παρέλαση του Ελληνισμού. Τιμά τους χιλιάδες ήρωες της Επαναστάσεως, του έθνους για την ελευθερία του έθνους και της πατρίδας. Με μεγάλη αγάπη, πίστη και υπερηφάνεια για την πατρίδα πολέμησαν ανεξάρτητα για την καταγωγή τους. Το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατο», μόνο ήρωες και άγνωστες το κάνουν πράξη. Η ιστορία έχει γραφτεί με πολύ αίμα και χρυσά γράμματα. Οι ευρετές του Βόρειο Υπηρώτες με την ταυτότητά τους προσφέρουν την οικοδόμηση μεγάλη χαρά στην Αθήνα και στο ελληνικό κράτος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1979. Το πρόβλημα στη Βόρειο Ήπειρο ισχύει ακόμα. Μην το ξεχνάμε. Υπάρχει ακόμα πρόβλημα. And their flow coming through too.
As we celebrate the independence of 1821, we also want to look forward to current issues in Greece. The Northern Epiroic Society is trying to bring to light some issues at the border, the northern borders with Turkey and with Albania and with others. There's still a fight to be had. Ζήτω! Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω! Ζήτω! The Annunciation of the Virgin, or is it St. George? Τώρα έχουμε την κοινότητα του Αγίου Γεωργίου από το Lynn, Massachusetts. Γεια σας, παιδιά! Oh, what a car! What a color! I'm gonna guess that's a 62. What kind of a car? A Cadillac. Oh, Caddy 62. Άντε αυτό. Και εγώ μπορούσα να το κάνω guess αυτό. Everybody knows the Lynn Festival is a glorious one. There's always a lot of good energy. And of course, for the parade, they bring the heat with this beautiful car right here. Always riding in style. It would have been nice if they offered a ride to us. Yeah, we'll go for a joyride afterwards. Okay. You have a connection there? I'll make one, no problem. Okay, thank you. I will say at the Lynn Festival, some of the best lukumadas I think I've ever had. I'm not gonna lie. Πρόσεχε, δεν θα φύγεις από εδώ Yeah, ζωντανός. you'll have PBD coming through your throat. Be careful. PBD's good too. Και ο Άγιος Γιάννης είναι καλός στο... και looks η like a Αγία car. Κατερίνη. Looks like the car has stalled. We have Oh, some, wow. That we is- have some athletes pushing this thing down the road, making sure the parade, the show must go on. Thank you so much for being here today, παιδιά. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Ελλάς. Ζήτω! Καλά, για να ακούσω ένα ζήτω, ζήτω η Ελλάδα! Κύριε Υπουργέ, μ' ακούτε? Ο Υπουργός μ' ακούει? Πού είναι, να με κοιτάξει? Κύριε Υπουργέ, θέλουμε να μεταφέρετε το μήνυμα αυτό στην Ελλάδα πίσω. Να ακούσετε εδώ τον ελληνισμό πώς θα φωνάξει. Ζήτω η Ελλάδα! Κίνηση της Θεοτόκου from Pawtucket, Rhode Island. Come on, they drove all the way to Boston. Woo! I love the shirt of It's Okay, I Make You Lamb. Very nice done. Nicely done. Ούτε μπλούζα μας φέρανε ρε πάνω, ούτε μπλούζα, ούτε αυτοκίνητο, τίποτα. Μας ξεχάσανε μας εδώ. Everything, they got it all. We thank them for coming from Rhode Island as well. Everyone for joining us from all over the area here today. And one of our Boston's churches, St. Nectarios Community from Roslindale, Massachusetts. Zito! Zito! Λοιπόν, μπορώ να σας πω that my youngest daughter, the famous Miss Maggie, went to Greek school in St. Nectarios. And they survived her. Ζήτω η Ελλάδα! Thank you so much to St. Nectarios for coming. Άγιος Νεκτάριο, ευχαριστούμε. Ζήτω! Ζήτω η Ελλάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελάτε παιδιά, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω παιδιά, ζήτω η Ελλάδα. Δυνατά, δυνατά πάμε. Οι σημαίες Wave them ψηλά, up, παιδιά, wave them high, wave them high, wave them proud. Oh, yeah, we gotta Ζήτω η Ελλάδα. We gotta work on this flag waving form over here. Έτσι, μπράβο, ψηλά οι Έτσι, σημαίες, μπράβο, έτσι, Με ζήτω η ενέργεια, Ελλάδα. με πάθος, με ενέργεια, Όλοι πάμε, ψηλά πάμε. οι σημαίες, ψηλά. If you have a flag, wave it high. If you have a flag, wave it high. Ζήτω η Ελλάδα. Where's our flags?
got my cascol right here. I'm ready to go. Εσύ έφερες We've got κασκόλ. one right in I front. come prepared. Και εμείς είχαμε σημαίες. Πού πήγανε? Σημαίες ψηλά, Say σημαίες Constantine ψηλά. and Helen from Cambridge, Massachusetts. Ζήτω η Ελλάδα, παιδιά. Ζήτω Ζήτω η Ελλάς. Ελλάδα. Φιλάκια, Thank παιδιά. you to Cambridge for being here today. The Italian-American band is coming up. Let's go take a listen. A big thank you to the Italian-American band. Una faccia, una razza, one Thank you face, for one always race. being here. And Thank you to now- our Italian brothers and sisters. And now, something close to my heart, St. John the Baptist Greek Orthodox Church of Boston. Η δικιά μου η ενορία. Χριστός Ανέστη. Christos Anesti, thank you to St. John the Baptist for being here today. Με την That's the best πανέμορφη, hat right there. Του με την χρόνου. πανέμορφη στολισμένη εικόνα. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω Ελλάδα. Σημαίες ψηλά. Ψηλά οι σημαίες, έτσι με περηφάνεια. The little halos. St. Athanasius Greek Orthodox Church of Arlington, the little halos, the pre-kindergarten day school and preschool. Oh, there it is. You just asked. Thank you so much to the Little Halos preschool and pre-kindergarten program from St. Athanasius in Arlington, Let's Massachusetts. go, give round of applause. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Δεν είχαμε τις σημαίες, φωνάζουμε τον Γιάννη και μας τις φέρνει. Για να δω όλες τις σημαίες, ψηλά, ψηλά, ψηλά. Πάτερ, καλημέρα σας, Χριστός Ανέστη. Ψηλά οι σημαίες, έτσι. Ή τα κασκόλο, πάνω δεν είχε σημαία. Χαίρετε, Χριστός πειράζει. Ανέστη. Ζήτω Ελλάς. Δεν πειράζει καθόλου. Καλημέρα, 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 κουκλίτσα μου εσύ. Μ' αρέσει ο φιόγκος σου. It's great to see so many people from all different ages here as well, from little babies learning the Greek heritage to opapus. Top to bottom, top to bottom. Exactly. Λοιπόν, μπορώ να σου πω, you know, my dad is 84. Θα με σκοτώσει μετά που το είπα, στην ηλικία του. Και παρόλο αυτό δεν είπε όχι δεν θα έρθω στην παρέλαση. Είπε όχι θα έρθει κάποιος να με πάρει να με πάει στην παρέλαση. Λοιπόν, έχουμε το δήμαρχο της Καλαμάτας και έχουμε μία συνοδεία με το δήμαρχο από την Καλαμάτα. Το άρμα αυτό είναι για την Καλαμάτα. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε το πολύ γνωστό και καλό εστιατόριο, το Γεια μας, που βρίσκεται στο Pelham, New Hampshire, που με τη δική τους προσφορά και πρωτοβουλία του κυρίου Ματθαίου ετοιμάσαν αυτό το άρμα για να τιμήσουμε την Καλαμάτα και στην παρέλαση προς τιμή όλους που έχουν έρθει από την Καλαμάτα για να είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Καλώς ορίσατε. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Ελλάς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Γεια μας. Καταπληκτικό φαΐ, το ποτό έτσι και έτσι, Thank you all for coming. That's a beautiful float. Ευχαριστούμε τα παιδιά του Γεια σου, Καλαμάτα. παιδιά. Γεια σας. Τα Ζήτω παιδιά του Ελλάδα. Καλαμάτα. Ο Δήμαρχος της Καλαμάτας που είναι, το είδατε, για σας ήρθε αυτό σήμερα. Γεια σου, Άννα. Γιάννη μου, γεια σου. Γεια σας, παιδιά. Ζήτω η ελευθερία, ζήτω η Καλαμάτα. Ευχαριστούμε και πάλι άλλη μια φορά το Γεια μας Restaurant. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τώρα, έρχονται από το Woburn ήρθανε, είναι η κοινότητα of the Virgin Mary here from Woburn, Massachusetts. Κοιτάξτε, για να μου λέγανε να πάω από εδώ στο Woburn θα το σκεφτόμουν, Μεγάλη αλλά καλημέρα όλοι στο εδώ Father πέρα ήρθαν. Ορφανός. Thank you for Πάτερ, being here καλημέρα. today. Χριστός Ανέστη. Γεια σας, παιδιά. Αληθώς, Ψηλά. αληθώς.
Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη! Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω! Holy Trinity Church of Fitchburg is coming up next. Καλημέρα, γεια σας, χρόνια πολλά. Γεια σου, κούκλα μου. Holy Trinity Church of Fitchburg, Massachusetts. Thank you very much for being part of the parade. Χαίρετε. St. Demetrius, Greek Orthodox Church is coming up of Weston, Massachusetts. Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Ζήτω Ελλάδα! Another thank you to St. Demetrius of Weston, Massachusetts. Thank you for being here today, παιδιά. Χριστός Ανέστη, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Ελλάς, τα όλα. Αληθώς Ανέστη, nice to see you, Father. Thank you. Ζήτω! Oh, Weston is rolling deep today, huh? Oh, yeah. They always are. And the Greek school as well. Weston has to have the biggest, St. Demetrius has to have, signomi, Peters. No problem. They have to have the biggest group every year. By far, the biggest group every year. Σε ευχαριστούμε πολύ. They roll Not deep, disappointing. as the kids say. I gotta say, I love seeing the Yannis Antetokounmpo jerseys, the Greece 2004 jerseys. Isn't he in town? He is in town. He is in town. Score update, they are beating the Celtics right now. That's fine Last with I me. checked. That's Peter, fine you're with me. fired. Which one? Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη. Ο Ευωικός Σύλλογος, ο κύριος Ματθαίος, ένα γεροκρότημα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει δουλέψει ακούραστα και για την αδελφοποίηση Καλαμάτας Λόουελ και για την παρέλαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για το άρμα. Μην ξεχάσω για το άρμα. Δηλαδή, πώς να το ξεχάσω. Λοιπόν, για πείτε παιδιά εσείς για το άρμα. The most famous person from Evia. Να το πείτε εσείς, άσε να το πω εγώ καλύτερα. Ο κύριος Παπα-Νικολάου. Κάθε χρόνο το άρμα δεν λείπει από την παρέλαση. I don't know if we have a competition for floats, but I think Evia is they're taking the cake right now, guys. I hate to say Πάνω, it. πρόσεχε, γιατί we're just about halfway through the parade. Do we still have energy? Δυνατά, δυνατά! Έχουμε! Annunciation, Assumption of the Virgin Mary from Ipswich, Massachusetts. Another one, near and dear, right here. That's my home church. Hi, Mom and Dad. Γεια σας. Ζήτω Ελλάδα. Come on, let's give a round of applause. All the way from Ipswich. Έλα, κάντε λίγο καλύτερα γιατί θα φύγει ο Πίτερ άμα δεν χειροκροτήσουμε τη μαμά του και τον μπαμπά του καλύτερα. Γεια σας, καλημέρα. Ζήτω Ελλάς. Γεια σου. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Χριστός Ανέστη. So we have Mom and Dad. They're trying to get you on the camera right there. Ζήτω Ελλάς. Λύκειο των Ελληνίδων από τη Βοστώνη. Για να δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα μέσα σε αυτή τη ζέστη. Έτσι, μπράβο. Irene, you do a fabulous job every year. Thank you very much for always being part of the parade. You do a wonderful job every year. Coming up, another staple of the Greek parade is the Greek Evangelical Church from Newton, Massachusetts.
κρυφό σχολείο, σκληρά τα χρόνια της σκλαβιάς, ακόμα και τα παιδάκια με τα φαναράκια τους προσπαθούν να μην χάσουν την ελληνική γλώσσα πηγαίνοντας κρυφά στο ελληνικό σχολείο. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω παιδιά! Κάθε χρόνο έχουν μια καταπληκτική παρουσίαση. Αγωνίζονται πολύ για το ελληνικό σχολείο να διατηρείται η ελληνική γλώσσα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα έρχεται και το άρμα. Κάθε χρόνο περιμένω με ανυπομονησία να δω το άρμα. Πού είναι το άρμα της Εκκλησίας, έρχεται? Λοιπόν, κάθε χρόνο κάνουνε, δεν ξέρω με τι πάθος γίνεται αυτό το άρμα που φτιάχνουν κάθε χρόνο. Η Ευαγγελική Εκκλησία κάθε χρόνο κάτι διαφορετικό. Φέτος είναι το κρυφό σχολείο. Ζήτω η Ελλάδα! Γεια σας! Ζήτω Ελλάς! Το κρυφό σχολείο έρχονται τώρα. Το κρυφό σχολείο, το άρμα του το κρυφό σχολείο. I may have spoken too soon for best float so far. I told you. Because this one is popping, as the kids say. Yeah, that's pretty good. That's reminiscent. It looks almost like the Parthenon. I think that's what they were going for, Pete. Yeah, it does. It definitely resembles it. What a crowd just looking around here today. Look at all these people. This is beautiful. Thank you everyone for coming. Zito Elada. Zito Elada. Thousands of people here. All I see is Galazio και Lefko, the blue and white of the Greek flag. It's a beautiful sight to see. Λοιπόν, for the sake of butchering your name again, because I do it every time, Peter Παναγιώτης Κατσαράκης. Μπράβο. Και δίπλα μου έχω τον Peter Ηλιόπουλο και εγώ είμαι η Ελένη Βιδάλη και σας ευχαριστούμε πολύ που μας αφήνετε να σας παρουσιάσουμε την παρέλαση σήμερα, αλλά παρόλο που πλησιάζουμε στο τέλος, θα σας παρακαλέσουμε λίγο πιο πολύ ζωντάνια και να μην ξεχνάμε, η παρέλαση δεν τελειώνει εδώ. Συνεχίζουμε στο πάρκο όπου θα είναι κάποιοι χαιρετισμοί, θα είναι επίσης τα χορευτικά μας. 7 χορευτικά θα χορέψουνε. Εσείς παιδιά χορεύατε όταν είσαστε μικρά? Λίγο. Εσύ όλα λίγο. Μωρό ήσουνα? Να πάμε να σου δει. Όπα. Να πάμε τώρα. Να πάμε τώρα. Να χορέψουμε τώρα. Άλλο ένα χειροκρότημα για το άρμα της Ευαγγελικής Εκκλησίας στο κρυφό σχολείο. Θα σας έλεγα, κύριε Παναγιώτη, εγώ σ' αγαπάω πάντως. Ας μου είπες να μην πω το όνομά σου. What a float. Ναι. Η Άγιοι Ανάργυροι from Marlborough. Γεια σας. Hey, Peters and Peters, where did you go to school? For Greek school, Greek school, high school, college. University of Maryland. Εσύ? Boston University. Well, you lose. First, we have Boston College coming up. And then, πάνω, we have Boston University. Woo! Woo! My alma mater, Boston University. Thank you for being here today. Zito! Zito Ελλάδα. Λοιπόν, anybody go to Northeastern? I also went to Northeastern my freshman year, so I'll claim them There as well. we go. You can claim There you that go. as your own too. There we go. Northeastern University, the Hellenic Society. Μπράβο στα παιδιά που ήρθανε. And guys, we understand that it's final season, so thank you. Dedication. I do have to say, though, Boston College does take the cake this year because Kyriako Mitsotakis, Prime Minister, is going to be the speaker for the graduation at Boston College. Get out, really? Yes. Wow, I didn't know that. So, shout out one more time to the Northeastern Hellenic Student Union. Zito Ελλάς. Zito, παιδιά. My pseudo alma mater. What happened? Why did you leave? Track team was better at BU. Had to go do it. Oh, okay. Now the truth comes out. Λοιπόν, Hellenic Παιδεία is in Connecticut and it is in Rhode Island. And it is a
a work of art από τον κύριο Τομάζο that he has worked tirelessly for these programs. Τον ευχαριστούμε πολύ και σας καλωσορίζουμε και πάλι στην παρέλαση. MIT! Έλεγα, θα έρθουνε, δεν θα έρθουνε, να τα παιδιά του MIT. Ήτανε. Thank you to the students of MIT for showing up today. The future. Oh. Ωραία. We love the Cypriot flag as well. They're always welcome. Καλώς τα παιδιά του MIT. Is that St. Basilios from Peabody, I see? Welcome, Peabody! Zito Elas! Καλώς τα παιδιά του Peabody. My father's home church. Για να ακούσω για το Πίμπερι, χειροκρότημα για τα παιδιά του Πίμπερι. Γεια σας. Έλατε, για δυνατά να ακούσω. Shout out the Skanguses from Monavasya. I think we should have a Lukumada off. I think that's a great idea. I mean, Let's pin all the groups I of New will be England the against taste each other. tester. Εγώ θα κάνω... Let's do it. Guess what? We have Cranston, Rhode Island coming up next. Spiro, you're supposed to be a coordinator, my friend. Annunciation, Greek Orthodox Parish of Greater Providence in Cranston, Rhode Island. Come on, they came all the way from Rhode Island. thank you from the Ocean State. And marching is Ludampakis. Zito Elas! Oh, you marched twice. That's right, Thank you to Lou. Grand You're right. Marshal Raptakis for being here today. Somerville. Dormition of the Virgin Mary from Somerville. Welcome, Zito Elada! Έτσι, μπράβο. Κοίτα, παρόλο που πόση ώρα περιμένανε να παρελάσουν. Κοίτα ζωντάνια τα παιδιά μας. Κοίτα τα. Σημαίες ψηλά, παιδιά. Ωραία. The Tony Barry Band. Taxiarchy, Greek Orthodox Church of Watertown. Μπράβο. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω. Ζήτω οι κοινότητες της Νέας Αγγλίας. How about another round of applause for the Watertown Church, everyone? Woo! Πάτερ, καλημέρα. Χριστός Ζήτω Ανέστη. Ελλάδα. George, καλημέρα. Κώστα. Ωραία, φυλάκια. Ζήτω. Ζήτω. We have the Holy Apostles σας. coming up. No sign, but they show up anyway. I like it. So while we're marching through, gentlemen, you continue, and I'm going to head on down to this. Sounds good. Go ahead. The Peters will take it from here. We'll while take it over. Eleni tends to some business. District Attorney, thank you for joining us today. Good to see you. Kevin Hayden, good to see you. Thank you so much. Appreciate it. Can we ask you a few questions what it means for you to be here today? I
Whatever you want to do. Go ahead, Peter. It's all yours, honey. So we have District Attorney Kevin Hayden. I hope you guys can hear us. And sir, what does it mean to join the Greek Americans from all over the area today? Oh, it's such an honor and a privilege to be here. Thank you for having me as one of your Grand Marshals. You know, it's always so exciting to see when community comes together, and to see this Greek community from all over the state and even beyond the state come together. It's just absolutely amazing. May God continue to bless and keep all of you always. Thank you. Thank you, District Attorney. Zito Elas. Thank you, District Attorney. What's that? Zito Elas. Zito Elas. He's got it. Love it, Zito love Elas. it. Are you sure you're not Greek, District Attorney? Οι Κρήτες, η ζωντάνια τους κάθε χρόνο ομορφαίνει την παρέλαση. Έλα ένα χειροκρότημα. Η παρέλαση φτάνει προς το τέλος, αλλά δεν έχει τελειώσει, έτσι. Για να δείξουμε ζωντάνια, για η εξέδρα, για να δω. Ακούνε εκεί, έτσι, μπράβο. Γεια σας. Λοιπόν, παρόλο τα πάρα πολλά τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, Peters, καθίστε, join me, που αντιμετωπίσαμε φέτος, νομίζω με τη βοήθειά σας και την αγάπη σας πήγαμε ok, έτσι, ακούσαμε. Λοιπόν, τώρα που έρχεται και το άρμα των Κρητών, για να δείξουμε λίγο αγάπη. Για να δείξουμε λίγο αγάπη. Η αγάπη τη δείχνουμε με το χειροκρότημα εδώ τώρα. Να ζήσει η Κρήτη. Εγώ στην Κρήτη θα πάω το καλοκαίρι, παιδιά. Θα έρθω εκεί. Λοιπόν, τώρα όλοι μαζί θα χειροκροτήσουμε ασταμάτητα, γιατί αυτή η ομάδα που έρχεται, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητοί μου καλεσμένοι, είναι η ομάδα που από το πρωί πριν σηκωθούμε εμείς ήρθαν εδώ στην παρέλαση για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε και να οργανώσουμε την παρέλαση. Τα ονόματά τους, Πίτερ, πες τα. Έτσι, Well, we want to thank Katie Patsarouas, Nick Patsauras. Patsauras, you're butchering my kid's name. Oh, I'm sorry. Katie Patsauras, Nick Patsauras, Maria Αγγελική, Maggie Patsauras, Jimmy Kypreos, Vasiliki Ramos, Έτσι, για να συνεχίσουμε. excuse me, Christelle Garabedian and Fotini Vidalis. Thank you so much, Gabriel guys. Vidalis and Dimitri Vidalis. And you know what? Thank you to the president who got off the stage to march with this group of people. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί μου φίλοι, δεν τελειώνει εδώ η παρέλαση. Συνεχίζεται στο πάρκο για να δούμε τα χορευτικά μας. Θα παρακαλέσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον βουλευτή, τον δήμαρχο, τον αρχιεπίσκοπο να έρθουν από εδώ να μας πούνε ένα χαιρετισμό, σας παρακαλώ. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα.